Wanika. Raise your flags. Buli omwawa nikaka kofira wagulu. Show love for President Museveni. Mutekemu akajanja, tekamu akajanja, tekamu akajanja. Tekamu akajanja, tekamu akajanja, tekamu akajanja. We are standing for the peace that has been brought by President Museveni. We are standing for the peace that has been brought by President Museveni to Uganda. Okay. Can we have a better microphone? Yellow, We need a better microphone. Yellow. Museveni, yellow. Museveni, yellow. Kakutani, yellow. Museveni, yellow. Microphone. We want to thank all the people who have come here. Speaker ayagala kwebaza abantu mwenna abazze We want to olwaleero. welcome all of you for coming here. Speaker wa Parliament ay'okubaaniriza mwenna abazze All the olwaleero. religious leaders that we can see Bakadde baffe there. bannaddiini mwebale kujja. We want to welcome Wobusobozi Twagala kwebaza also. ow'obusobozi weebale We kujja. want to thank you for bringing the whole team here. We want to thank all the people of Kampala. Twagala kwebaza bannakampala bonna. And thank you for making Kampala yellow. Era mwebale okufuula Kampala yero. Thank you for loving President Museveni. Mwebale kwagala Museveni And I bannakampala. want us to show President Museveni love Kati njagala ffenna tulage Museveni for the peace akajanja. that he has brought to Uganda, Tumulage okwagala olw'emirembe for the gy'aleese. development that he has brought to this country, Olw'enkulaakulana gy'aleese. for the jobs that have been created, Olw'emirimu egitondeddwawo. for the wealth that is there. Olw'obugagga obutondeddwawo. And I want us to be excited here. Kati ayagala ffenna tweteeketeeke. Today we are not campaigning. Kubanga olwaleero tetuli mu We campaign. are celebrating the gains. Tuli mu kujaguza We ebituukiddwako. have a lot of peace in Uganda. Tulina emirembe mingi mu ggwanga I lyaffe. hear some people saying that there is going to be war after the Awulira campaign. abantu mbogere mbwagenda kubaawo olutalo We are oluvannyuma going to have lw'okulonda. the most peaceful campaign. Njalo bakakasa tugenda kuba n'okulonda And okusinga okubeeko eddembe. nobody should fear and even go out of the country. Tewali muntu yenna alina kutya wadde okufuluma mu ggwanga lyaffe. Wait and vote for President Museveni, Lindako bulinzi tulonde Yoweri Kaguta and you Museveni. continue enjoying the game. Era tweyongere okubeera mu mirembe. And we have music. Let everybody, when they play music, you must dance Kakati buli muntu bateekamu oluyimba sipiika asaba wenyigiremu. and show love for President Tulaga Museveni. akajanja n'okwagala. Even if you're not dancing, just clap your hands. Kubanga tosobola kuzina waakiri kubako Can mu we ngalo. have Sipiika asaba music. Music asaba luyimba ki sipiika? Waliwo chairman? where is gravity? Waliwo chairman? Ensonga Yoweri. Esonga Yoweri. Sipiika gamba ensonga Yoweri. Tibuha bulwa NRM oye!
Sure. Okay. So, ladies and gentlemen, Kololo, are you ready? Are you ready? Sure. Ladies and gentlemen, the next performer on stage. Yeah. He is the king of the vibrations in Uganda. Yes, sir. He is a superstar. Yes, sir. He is the BET Award winner, ladies and gentlemen. Grammy nominee. He is a two-time Grammy nominee, ladies and gentlemen. The Colombian Award winner. Champion. Kololo stand up. Kololo woman, Kololo stand up. Stand up. Buka. Kololo buka. Stand up, Kololo! Champion, superstar! Watch out! Let that t-shirt! Wanika! Pull up! Linda! Esawa no njagala tuwero kaminge muzeyi! Ekofira jijja ku mutwe! Ekofira jijja ku mutwe! Watachoina uwa! Ekofira jijja ku mutwe! Kololo! Museveni wanika.
Sure. Nazi! Nazi! Uma! Uma! Wali wote amani. Uma! Ekulaya ya Afrika. Afunde ekulaya ya Afrika. Tuyimbe! Songa yoweri! Yoweri! Songa yoweri! Banda Uganda muliagamba Museveni awangala emikono ebiri. Museveni oye! Museveni oye! Taka emikono ebiri. Ubira musayi gwe! Ubira musayi! Eyama! Ubira! Kabirige! Stand up! Stand up, Pione! Uma! 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 Stand up! Uma! 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 Stand up! Stand up, Pione! The anthems. Anthems.
please, with due respect, so that we invite the religious leaders to lead us in prayers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, I'm Sheikh Serwada Hamid Busungu, a Regional Assistant Mufti to Kampala, and the Mufti congratulates you to this occasion. Before I start my prayers, Mufti wano waffe betuba tusaba tusooka okulaga byetufunyeeko n'omuntu byetugenda okumusabira ne tulyoka tumusabira ku lwange ne ku lwa Muslim community. Tukwebaziza nnyo Mufti His Excellency olw'ebyo byetutuusizzaako. Allah agamba mu Qur'ani, alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Muteeka eryo amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Mu mateeka ago Allah yali alaga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waje yamujja okumutuusa ku bwannabbi. Naffe Your Excellency tulaga wano waje otujje okutuusa wano w'otutuusizza olwaleero. Twali abantu abatasomye oba batasoma, gwe watusimbira zi university ze tulina olwaleero ezitutuusiza watutuusiza. Olwekyo tuzze wano tetuzze buzzi, wabula tuzze okucelebratinga gains ze tufunye z'otuleetedde nga gwe President. Wawajadaka ailan fa'aghna, watusanga tetulina ke tuli. Wawajadaka dhalan fahada, watusanga tetulina we tulabikira wonna. Ne kaakati ne bugogolinzi wano ffe bamu abalina ekitebe ekitasukka kyakutaano mu Afirika mwenna. Olwekyo Your Excellency yensonga tuli wano tukusabira lwa nsonga, tetukusabira ate omwogezi omu yannyambye nnyo yagente tetuli wano nti tuli mu campaign, wabula tuli mu kucelebratinga ebyo byetutuusizzaako. Your Excellency, all the praise is due to Allah, Lord of the world, who entrusts leadership to those who serve with justice, responsibility, and the consciousness of him. On this blessed day, 13th of January, we gathered here at Kololo ceremony. We come together in hope and prayer for Uganda's continuity, peace, stability, and prosperity. Oh Allah, we ask you to bless His Excellency, the President of Uganda, leader of the nationalism movement, and he addresses the nation at this final campaign day. Grant him strength, clarity of vision, and steadfast commitment as he seeks to protect and build upon the gains of peace, stability, economic growth, wealth creation, and national unity that have marked this service. Ya Allah, unite our communities in faith, peace, and patriotism. Bless our electoral process with fairness, calm, and integrity, and elevate Uganda under guidance that is just and rightness. Ya Allah, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إلينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Your Excellency, kiza malirizene kano tugenda kukomawo wano nga tukulayizizza kubanga bo obuwanguzi ng'abantu wabufunye dda. Allah yanukudde edduwa zaffe, manya ajja kuzaanukula. Bwe naye nga tukomawo wano omulundi oguddako nkusaba tukome wano okujja okulayiza nga abazzukulu bo abaana bo batabani tukombewo ng'obawadde ekisonyiwo ng'obasonyiye bonna. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Let's humble ourselves and pray.
Your Excellency and Mama, the Bible talks about in the book of Joshua, chapter 6, verse 15, that it came to pass on the seventh day that they marched around the city 7 times, and the wall came tumbling down. This is the 7th term of your presidency. The walls that have been holding Africa on this 7th term and Uganda, they will come falling down. Also, in the book of 2 Kings chapter 5 verse 14, Chigamba, nti omusajja nakkirira wansi mazzi omulundi ogw'omusanvu ne yennyika mu Yoludaani ebigenge ne bimugwako. So Mr. President, Katonda akulonze ne maama n'abafukako amafuta, ekisanja kino kigenda tumalako ebigenge byonna ebibadde bitubonyaabonya. So Mr. President, betujjukira gy'otujje, bapulezidenti ba Africa ba Uganda babadde bangi, okuggyako Sir Edward Muteesa ne Professor Lule. Abalala bonna baali balubuza bintu. Nzikiriza olwaleero titujja kudda ng'olayira. Twagala kubatiza erinnya eryokutaano Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa Luleeta bintu. Njagala ffenna tuwanike emikono gyaffe waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitaffe ataggwawo tukusaba otuwa obuwanguzi. Buno obuwanguzi si bwa President Museveni, bwa Uganda, bwa Africa. Era nsaba buli Munnayuganda nga 15 agenda alonde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Guno gwe mulungi gwe twenyika ogw'omusanvu. Ebisenge byonna ebyatusiba mu bwavu bituveeko. Tukwebaza olw'amaanyi, tukwebaza olw'emirembe, tukwebaza olw'essanyu. Weebale nnyo, weebalire ddala obw'obuwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Sebo bano badde bakusaba tibaagalayo akafaananyi. Mwebale nnyo bannaffe, mwebalire ddala. Taata waffe, Your Excellency the President, awamu ne maama Janet Kataha Museveni, tutwala omukisa guno okwebaza ennyo Mukama asobodde okubaleeta wano olwaleero nga tugenda okuggalawo rale zaffe zonna. Taata weebale nnyo, weebalire ddala. We thank you so much indeed for traversing the whole country, and this is being our last rally. We want to thank you so much for coming together with Mama. We thank you for all the work that you have done, Lord, who has given you the energy. Manifesto yaffe ey'ekibiina ky'NRM. Twagala nnyo okukwebaza. Nkozesa omukisa guno okwebaza mwenna bannayuganda, naddala abali wano olwaleero. Mwebale yonna gye tuyise nga tufeffeta akalulu. Enkolagana ennungi gye tukoze nga tukwataganira wamu okulaba nga tukwatisa NRM omubabiri abantu ne bamanya nti NRM kyekibiina ekisaanidde okutwala eggwanga lino mu maaso. Twagala okubeebaza era mwebale n'okujja mu bungi bwe muti okulaga omukwano gwaffe Pulezidenti nti ddala mumusiima era mwebale okujja. Abewakisa bali wano gye muli, ab'emukono gye muli, ab'e Uganda mwenna abali wano bannange tusanyusa okubalaba.
Kakati nga taata amaliriza ekifaananyi awamu ne bannaddiini, Mukamange, Your Excellency, allow me to introduce to you the program. Your Excellency, we are going to have the Deputy Secretary General who is going to invite the Secretary General to welcome you. After that, we shall have the Vice Chair in charge of Kampala who will come and present a memo for Kampala. We shall also invite the Right Honorable Speaker, who is also the second National Vice Chair, to invite Alhaji Moses Chigongo, who will invite you. Programu yaffe tejja kuba mpanvu, mukama wange, bwetyo bwejja okutambula, era nga tugenda kuyitayo ebifaananyi bitono nnyo. Tujja kubeera n'ebifaananyi bina byokka bye tujja okusaba n'obuwombeefu taata okkirize ekifaananyi ne ba flag bearers aba Kampala Central, then ofune ekifaananyi n'abaana baffe aba skilling, ofune ekifaananyi ne ba political parties abali wano, ofune ekifaananyi ne ba converts abo abawulidde enjiri yo ne bakyuka ne balaba omusana. Naye nga sinnaba kubayita, NRM oye! Nga sinnaba kubayita mukama wange onzikirize nsooke nkwanjulire abamu ku bakulu abali wano. Ntandikira ku ba SEC members abaliwo, nga ntandika ne Alhaji Moses Chigongo ng'ono ye first vice chairman w'Osebo. Nsaba okwanjulira Oweekitiibwa Anita Among, second national vice chair. Nsaba okwanjulira Oweekitiibwa Uhuru Nsubuga ng'ono ye vice chair wa Central Region, wa Kampala. Nsaba okwanjulira Oweekitiibwa Shafik Mwanje ng'ono ye akulembera abaliko obulemu. Nsaba okwanjulira Lieutenant Moses Mutushabe ng'ono yakulira abazirwanako. Mukyala Adrian Kobusinje ng'ono yakulira abakyala. Honorable Rakajara Arinaitwe ng'ono yakulira abakozi. Tulinawo ne Right Honorable Secretary General Sebo Oweekitiibwa Richard Todong naye waali wano. Tulinawo Deputy Secretary General Right Honorable Namayanja naye waali wano. Tulina Oweekitiibwa Ambassador Owundo Nekesa ng'ono National Treasurer naye waali wano. Tulinawo Deputy National Treasurer Jackie Chathaire naye waali wano. Tulinawo ne ba members ba Secretariat Oweekitiibwa Honorable Dombo naye waali. Omukulu Barata naye waali. Omukulu Kinobe naye talutumidde mwana n'abalala mukama wange bonna weebali. Nange Ssaabakunzi wammwe Dr. Rosemary Nansubuga Sseninde. Mukama wange President, tulina ba ministers naye olw'okuba bangi nzikiriza bonna neme kwanjula omu ku omu. Nsaba okwanjula ba ministers bakwano baffe muyimirire omukulu abalabe ba ministers abaliwo. Mukama wange President, tulinawo ne ba foreign diplomats, ba ambassadors nabo weebali abakiikirira Uganda ebweru, ate n'abo abakiikirira ensi endala ez'ebweru wano mu Uganda nabo weebali wano mukama wange. Tulinawo PDM coordinator waffe Oweekitiibwa Galabuzi naye waali. Bannaddiini obalabye mukama wange, ba presidential advisors nabo weebali bayimirireko balabe. Diaspora groups taata nazo weeziri, abavudde Sweden, abavudde Canada, abavudde Bungereza bonna weebali. Tulinawo Federation of Uganda Traders Associations, eno gye watongoza mukama wange President, erimu association zonna ez'abasuubuzi nabo weebali. Tulinawo NRM structure leaders, bassentebe ba Kampala bonna weebali mukama wange, bayimirire nabo obalabe. Awamu ne structures zonna ze wakwasa obuvunaanyizibwa obw'okunoonya akalulu k'omukwano. Kaakati Oweekitiibwa President, tulinawo ne presidential aspirant eyavaako n'agamba nti tajja kuvuganya na President Museveni, n'aleka era n'akulekera entebe, naye waali wano omwami Okalang. Taata, tulinawo other political parties abazze wano.
bano kijja kuba kya bulyazaamaanyi bwe sibanjula kibiina ku kibiina. Tulinawo Republican Women and Youth weebali nga bakulembeddwamu omukyala Nambuya Stella. Tulinawo Liberal Democratic Transparency, tulinawo Activist Party, tulinawo Forum for Integrity in Leadership, tulinawo Revolutionary People's Party, Uganda Patriotic Movement, Congress Service Volunteers, Society for Peace and Development, National Economic Empowerment Dialogue, People's Development Party, Ecological Party, Democratic Party, Uganda People's Congress. Bonna weebali wano mukama wange. Bonna bagamba bagenda kwegatta ku NRM okulaba nga NRM efuna obuwanguzi obukuuma n'okunyweza ebituukiddwako mu ggwanga lyaffe nga bakulembeza President Yoweri Kaguta Museveni. Mukama wange President, tulinawo aba PLU obukulembeze bwabwe awamu ne ba mobilizers. Tulinawo abavandimwe nabo weebali. Mukama wange President, tulinawo banyekundiire groups, pressure groups zaffe zonna, omuli Timu Thara, omuli Batonta, omuli bonna bangi lisiti nnene nnyo mukama wange siyinza gimalayo. Banyekundiire twagala okubeebaza. Tulinawo bafronasa abawejjere, tulinawo ne bazzukulu bo ba Gen Z for General Museveni nabo weebali mukama wange. Naye okusinga ennyo taata nzikiriza nkwanjulira ekibinja ky'abantu bano wonna abali wano abazze okukwaniriza n'okulaga obweyamo nti bagenda kuwa akalulu mukama wange. Mukadde kano nzikiriza taata mpite Deputy Secretary General ajje ayite Secretary General akwanirize. Ababisaka nabo weebali banaye twagala okubeebaza okujja nga bakulembeddwamu ow'obusobozi. Mukadde waffe tusanyuse nnyo okubalaba. NRM oye! Museveni oye! Maama Janet Kataha Museveni tukwaniriza nnyo, weebale nnyo maama, weebalire ddala byonna by'okoze okukwatirako taata okulaba nga eggwanga lituuse wano we lituuse. NRM oye! President Museveni oye! Obuwanguzi oye! Sebo owekitiibwa President w'eggwanga wamu ne maama, bamemba aba Central Executive Committee, bamemba aba National Secretariat, Cabinet Ministers, Members of Parliament, and all leaders nga bwe banjuddwa wano, okusookera ddala mukama wange twagala okwebaza ne ssekwebaza. Ffe nga bamembers b'NRM nti otukulembedde mu kutalaaga eggwanga lino okuva mu mambuka n'ogenda ebuvanjuba n'ogenda ebugwanjuba n'ojja wano mu masekkati ng'obuulira enjiri ey'amatafaali omusanvu NRM getadde ku Uganda, ate ng'otuwa ekisuubizo ekigenda okutwala Uganda mu nsi ezo eziri yaddeyaddeko. Twagala okutegeeza mukama wange nti bamemba b'NRM basanyufu nnyo naddala abatandikirwako ku byalo byaffe oba mu branches ti omulundi ogusookera ddala eyo gye wafuula task force ey'akalulu kano, era nkutegeeza nti basanyufu era ensolo ku kizigo kweri. Victory is very certain because you have led us in the very, very tested and tried and tested way that will ensure stability for our country. Allow me, sir, to take this opportunity to invite the Secretary General of the National Resistance Movement, Right Honorable Richard Todwong Awan, who has led us from the National Secretariat to the branches at the local level to lead this crusade of protecting the gains. You are most welcome, Right Honorable SG.
NRM oye! Your Excellency, the President of the Republic of Uganda and the National Chairman of the National Resistance Movement Party, our Mama, the First Lady of the Republic of Uganda, we thank you so much for joining us as we wind our rally for this campaign. I recognize all the leaders who are here in your various capacities. I recognize Ugandan Ambassador to the US. Madam, you are most welcome. And to all the party leaders and members. Your Excellency, the campaign started with a demand from the people and the party members that you have to offer yourself as a candidate for this election on behalf of the National Resistance Movement Party. We thank you so much for accepting the demands from the NRM members and from Ugandans. When we started the campaign, you directed us that this campaign should be structure-led. And indeed, we were campaigning according to the structure of the party, and our leaders at all levels were the campaign task forces at all the levels. And I need to congratulate you all and congratulate those who made this possible. Your Excellency, we went around the country, you addressed rallies. At times you would address 3 rallies in a day, and in the evenings you would have meetings of various levels. We thank you for finishing, and now we are concluding the campaigns with this rally where we have Kampala Central and the surrounding divisions of Kampala. We congratulate you so much on behalf of the party. To you, the party members, ending the campaign is not everything. We shall relax when the results are declared. From this rally, we are going back to the trenches, but in a different format. We shall not have rallies anymore, but we shall have one-to-one meetings, persons-to-persons engagements, houses to houses, border stages to border stages, workplaces, and all that we can do. On the voting day, which is the 15th of this month, you'll have to get out of your house with your husband, with your wife, with your children, with your neighbors, with anybody around you to go and vote. You have confirmed in this campaign that this campaign has been the rebirth of the movement, the renaissance of our revolution. We have to hold the lights high. We have to make sure that everybody who registered as a member of NRM turns out to vote on the 15th of this month. And that is only a day to come. Your vote is not only for President Yoweri Kaguta Museveni, but will be a testimony to those who thought NRM was not a party to reckon with, that we are issuing a statement to those who hate us, to those who speak against us, to those who wish Uganda bad, to those who don't understand NRM, that NRM has done wonders for this country and is yet to do wonders. And to that, we owe it to our presidential candidate and none other than Yoweri Kaguta Museveni. So as we wind up the campaigns, we move in a different format that you go and look for the vote in a way of one-on-one engagement. Your Excellency, we thank you, and I need to thank my team. We have had series of engagements. At times we meet through Zoom, we meet on the road, we meet by the roadside. I need to thank the Right Honorable Speaker of Parliament, the Right Honorable Anita Among. She has been with us everywhere and speaking, resolving contradictions, encouraging young people, encouraging the women, encouraging market vendors, and standing strong for our candidate. We thank you so much, and we thank finally the President for being very strong physically, intellectually, and ideologically. To us, Mr. President, you are not campaigning because we know you and you know us. We have tested your policies, we have tested how NRM works. You are only helping to continue educating Ugandans on the need to live an holistic life and to benefit
from the good environment that NRM has created in this country. We thank you and we wish you all the best. And may I use this opportunity now to invite the Central Region Vice Chairman for Kampala, Honorable Uhuru Salim, to come and make his remarks. And in the same spirit, he should invite the Right Honorable Speaker to make her remarks and invite Al-Aji Moses Chigongo to invite you to continue educating us. We thank all of you for coming. We thank you for taking time to campaign for NRM. Please make sure you go and the votes are cast on the 15th of this month. Thank you so much. Thank you very much. NRM oye! NRM oye! Museveni oye! Your Excellency, sir, I want to take this opportunity okwaniriza wano Kololo on your 146 rally campaign. Your Excellency, nja kutwala mukisa guno okwebaza sekwebaza abantu abo abazze bonna mu bungi mwebale kujja n'okwaniza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'amaanyi. Your Excellency, olwaleero tuli mu kujaguza wadde rally esembayo eri mu Kampala Central, naye nze ne basentebe bannange aba district ba Kampala tulina Alhaji Hussein Luchamuzi Situka, tulina Majambere, tulina Isma, tulina ne Madina. Tukwaniza nnyo mu Kampala nga basentebe abatwala Kampala. Basebo ne banyabo nja kuyoza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okutambula districts 147 nga mu mazima alaze akyayina stamina okuleadinga ensi yaffe Uganda. Your Excellency, nja okwebaza olunaku lwaleero lwakwebaza bwebaza. Nja kwebaza abakulembeze b'obutale, mwebale nnyo okujja mu bungi. Nja kwebaza abakulembeze ba boda boda, mwebale kujja mu bungi. Nja kwebaza baganda bange ba taxi, Haji Sekindi, webale mulimu gwokoze okutambula ne president wonna, naye ne bagamba otambudde buli wamu naye kubanga bakwagala nnyo 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 ate owunzise nga tobalabye. Nja kwebaza KCCA nga headed by the executive director, olimu gwa ttendo gwakoze okumobilizinga kuyonja ekifo kino okulaba kintu kino kigenda mu maaso. Your Excellency, nja kwebaza abakozi ba KCCA abadde bayera ekibuga omulimu gwa ttendo gwe badde bakola. Nja kwebaza abafuta omulimu gwa ttendo badde bakola ku mobilizinga abantu. Nja kwebaza Hajati Sofia okukiriza okubeera mabega wa Hajati Misa Kabanda as MP Kampala Central Division unopposed. Nja kwebaza Secretary General ne team omulimu gwa ttendo gwe bakoze ne Madam Dr. Seninde ne muganda wange Sebalu PLU. Those days tubadde tubatya ne tuli muli baganda baffe, tuli tiimu emu okulaba ensonga ya Yoweri Kaguta Museveni ne ba flag bearers ku luno ensolo ku kizigo kweri. Your Excellency, nja kwebaza security groups, Uganda Police Force mwebale, UPDF mwebale, SFC Command Force mwebale, okulaba there is peace and tranquility in the country. Your Excellency, nja kwebaza abantu bano, media,
abadde batambula naawe all through nga baripotinga ebirungi this government NRM bebadde ekolera abantu. Mukimanyi wabadde program ya PDM ebadde ereta nnyo ensasage, ensonga eyo twagitadde mu drawer kati yawedde. Abantu bagenda kufuna sente, so nja kwebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okulaba ensonga eyo wakinogedde ddala. Ensonga ya skilling nja kwebaza Dr. Katana ne Financial Controller omulimu gwa ttendo gwe badde bakoze okulaba program ya skilling has been the most transparent program and has bred success stories bwe mubadde mulaba maaso eyo. Your Excellency, ngamaliza nja kwebaza Pastor Kayanja Mufti buli we tubadde tutambula tubadde tu frontinga Katonda era nga 15 inshallah tukimanyi bulungi Katonda agantu akwanukula essala zaffe abantu bagenda kujja okulonda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Nja kwebaza muganda wange Lumala wa paaka omulimu gw'ottendo gw'obadde okola, Mama Janet obadde ozina mazina maganda buli wamu nkwebaza era tukusiima emirimu gy'obadde okola. Your Excellency, nina DEC members bange wano aba Kampala Central Division mbadde nsaba musituke DEC members. Era abadde basaba akafaananyi nga bulijjo nga ba DEC members. Nja okuwunzika Your Excellency nga nkwebaza weebale okutambuza Uganda in the right direction. Era nkakasa ebibala byo inshallah nga 15 we are definitely going to make a statement. Okulaba abantu bano bonna bazze mu bungi bwotyo ne ku box zigenda kubooga. Nga mmaliriza nja kutwala mukisa guno Your Excellency okwaniriza omukazi wange omulungi afumba ettooke awo ali mabegawo ne ku luno ajumbidde campaign zino n'agamba alina okubeerawo. So let me take this opportunity to invite the Right Honorable Speaker of Parliament to come and address this gathering. Bassebo ne bannyabo bugalo bwa Speaker buluwa. Right Honorable Anita Among, Speaker of Parliament, ate second Vice Chairperson owa National Resistance Movement. Ye mumyuka owokubiri owa President, ye mumyuka owokubiri owa Chairman wa party yaffe. Right Honorable Anita Among. Oye. Oye. You love President Museveni, raise your flags up. Katfena bagala President Museveni tuwanike waggulu wetu. Wanika. You love NRM, raise your flags up. Bobo yagala NRM wanika bwoto wenkofiira wenna. Raise your flags up. Buli muntu wanika waggulu. Yes. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Mukama wange President wa Uganda, and the National Chairperson of the NRM government, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Atengera gwe ssentebe w'ekibiina kyaffe gaggadde, Your Excellency General Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi. And Mama Janet Kataha Museveni. Ate ne maama waffe omwagalwa ennyo Mama Janet Kaguta Museveni. Mama, we are very proud of you as women. Tubaaniriza nnyo ate ffe ng'abakyala mukubeemu obugalo, twaniriza nnyo maama mu ngeri y'enjawulo. The Vice Chairperson of the NRM, Alhaji Chigongo. Alhaji Chigongo naye bamwaniriza. The Central Executive Committee members. N'olukiiko lwonna olw'oku ntikko olwa NRM. The Cabinet Ministers and State Ministers. Ate ne baminisita bonna.
the members of parliament who are present, bamemba wa parliament abaliwo, all the church leaders, the religious leaders, we recognize you. mwenna abakulembeze baffe mu by'omwoyo tubaaniriza. We also recognize Obusobozi ate era ne mukadde waffe ow'obusobozi weebale kujja. and all the NRM supporters that are gathered here. ate nammwe mwenna banna NRM, banna Kampala ne banna Uganda, sipiika abaaniriza. I warmly welcome all of you to the final rally of the 3-month national-wide campaign journey. Sipiika ayagala okubaaniriza leero ku lugendo olututta emyezi 3 olubadde olw'okutambula okunoonya akalulu. And this, as we conclude for our election on 15th, we welcome you to this last rally. Kati nga bwe teekera akalulu kaffe ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 15, sipiika ayagala okubaaniriza wano mu ngeri y'enjawulo. Your Excellency, over the last 3 months, we have traversed throughout the whole country of Uganda, this beautiful country, and we started from Leero to all the other districts. Mukama wange President, olugendo luno olw'emyezi 3 okuva lwe twalutandika e Luweero ne weetooloola eggwanga lyonna paka lw'okomyewo wano, naawe twagala okwaniriza mu ngeri y'enjawulo. Your Excellency, you have personally engaged the people of Uganda, listened to them, and clearly articulated the achievements of the NRM party under your visionary leadership. Mukama wange President, osisinkanye bannayuganda, oyogedde nabo, obannyonnyodde endowooza n'enkola gy'olina etwala eggwanga lyaffe lino mu maaso. Your Excellency, you've also told the people of Uganda your vision for this nation. Era bannayuganda, Mukama wange President, oyogedde nabo okwolesebwa kw'olina eri eggwanga lino. As we seek to protect and consolidate the gains that we have made. Kubanga nga bwe twongera okunyweza n'okwekenneenya bye tutuuseeko mu bbanga eryo emyaka 40 NRM geekulembedde. Your Excellency, this campaign has once again demonstrated your commitment and love for the people of Uganda and your firm belief in inclusive, people-centered leadership. Mukama wange President, campaign zino zongedde buziba endowooza n'okwolesebwa kw'olina okugatta abantu bonna bannayuganda nga tuli omuntu omu nga Uganda. Your Excellency, on behalf of my colleagues, the leaders of the party, allow us to sincerely appreciate you and everyone who has made this campaign a success. Mukama wange President, fenga aba Central Executive Committee, Right Honorable Speaker, akwebaza ku lw'abakulembeze bonna aba party, weebale nnyo weebalire ddala omulimu guno gw'otukoledde nga party. We also want to take this special moment to thank Mama Janet Kataha Museveni, who has braved both in rain and hot days to accompany you through the campaign journey. Mama, thank you so much. Basebo ne banya obugalo bwa maama. Maama amwebaziza mu ngeri ey'enjawulo, yeebazizza Mama Janet olw'okubeerawo mu musana, mu nkuba, n'ayimirira ne General Kaguta Museveni okuyimirira naye mu kampeyini ez'omulundi ogw'omusanvu zino. Weebale nnyo maama. And on a special note, equally, I want to extend our appreciation to the members of the Central Executive Committee. Mu ngeri ey'enjawulo, Second Vice Chairperson yeebaza bamemba ba SEC omulimu gwonna gwe mukoze, mwebale nnyo, mwebalire ddala. And the NRM Secretariat, headed by none other than Right Honorable Richard Todong, and the tireless mobilization that he has done, and we want to thank you, Richard. Mu ngeri y'emu Speaker, Second Vice Chairperson yeebaza olukiiko Secretariat ekulirwa Right Honorable Richard Todong olw'omulimu omukulu ennyo gwe bakoze ogw'okuwumbawumba kampeyini zino.
And with all the energies that we put in this campaign, Ate there is n'amaanyi no gonna. doubt that we are winning highly. N'amaanyi gonna bannayuganda mwenna ge muteeseemu tewaliwo kubuusabuusa kwonna akalulu kano tugenda kawuuta buva. And in a special note, I also want to recognize our party structures at all levels, from the village, parish, sub-county, constituency, and district, who are the campaign managers for the president. Mu ngeri y'emu SEC, Central Executive Committee ng'eyita mu sipiika yeebaza mwenna abakulembeze baffe ab'obukiiko bwa NRM okuva ku byalo, ku miruka, ku magombolola, ku disitulikiti, kubanga mmwe mubadde abasaale era mmwe mukyali abasaale. Pulezidenti bwe yakwasa akalulu kano abeebasizza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. And we want to thank you because you are the backbone of NRM, and we thank you for your unwavering commitment. Ayagala kubebaza kubanga mmwe mpagi ssedduge okwetoolerera obuwanguzi bw'ekibiina kyaffe kya NRM. Mwebale nnyo abakulembeze okuva ku byalo okutuuka ku disitulikiti. Above all, we want to thank the people of Uganda. Mu byonna twagala okwebaza sipiika kwebaza bannayuganda bonna. You welcomed us in your communities. Mwatwaniriza bwe twajja eyo. You listened to us. Mwatuwuliriza bwe twajja eyo. You engaged and affirmed your confidence in the national resistance movement. Ate era ne mutukakasa ne muddamu obweyamu bwammwe obukakasa nti NRM ye yaffe ddala. Your support and resilience continued and will continue inspiring us as a party. Obuwanguzi bwammwe ate era n'obuwagizi bwammwe bujja twongeramu nnyo amaanyi bulijjo n'okwongera okubaweereza n'okwagala kwonna. Fellow Ugandans, Bannayuganda bannange mwenna, as we conclude our campaign today, nga tuwumbawumba ku kampeyini zaffe ez'omulundi guno, I wish to make a humble and firm call to all the citizens of Uganda. Speaker ate era Vice Chairman w'NRM asaba okuddamu eri bannayuganda mwenna that on Thursday 15th January 2025, okwongera okubajjukiza 2026, nti ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 15 omwaka guno ogwa 2026. I want to urge all of you to turn up in a large numbers and peacefully exercise your constitutional right and vote for President Yoweri Kaguta Museveni. Speaker abasaba nti ennaku z'omwezi 15 lwe Lwokuna olwa wiiki eno mwenna muggweeyo, tewasigalayo muntu n'omu, mujje mukozese omukisa gwammwe ogw'okulonda omukulembeze wammwe. Vote for peace. Mulonde ate muveeyo mu mirembe, mujje mulonde ku lw'emirembe. Vote for the stability of this country. Mulonde obutebenkevu ku lw'obutebenkevu bw'ensi yaffe. Vote for the conservation of the cultures, traditions and values of our people. Mulonde olw'okwongera okunyweza obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe nga banna Africa. Vote for continued socio-economic transformation. Mulonde olw'enkulaakulana ey'omuggundu mu maka ne mu nsi yaffe, enkulaakulana ebyo mugenda okulonda. And we want to request you to vote for President Museveni and all the flag bearers of NRM. Ebyo byonna nno nga bw'obiwulidde, byonna byonna bw'obiwumbawumba, emirembe, obutebenkevu, enkulaakulana, byonna biggwera ng'akalulu ako olonze Yoweri Kaguta Museveni ne bafulaga beera bonna aba NRM abeesimbyewo. Together, let us protect the gains we have made and secured, and even make our country to have a brighter future for our children
and our nation. Fenna wamu nga twegattidde wamu akalulu kano kakunyweza ebyo tutuuseeko emyaka 40 ate n'okubinyweza okusobola abaana baffe ne bazzukulu baffe babisange nga weebiri katebule. And we want to thank everybody who welcomed us in their communities. Where we could have gone wrong, we do apologize for the mistakes that we could have made. Tubeebazizza mwebala okutwaniriza disitulikiti yonna gye tuyise mu bitundu byammwe byonna gye tuyise bwe tuba nga tulinawo ensobi ze tukoze mu kutambula kuno kwe tuba tutambula bulijjo tubasaba gutusingidde ddala mutusonyiwe. But we request you vote for our candidates. Naye tubasaba byonna bibaddewo mutusonyiwe mulonde kandidate waffe General Yoweri Kaguta Museveni ne ba flag bearers. May the good Lord bless our candidate. Katonda oyo w'ekisa ffenna nga tuwanise emikono tumwebaze era Katonda oyo akuume General Yoweri Kaguta Museveni. May God bless all of you. Katonda abawe omukisa mwenna. May God bless NRM. Era Katonda awe ekibiina gaggadde ekye-NRM omukisa. And may the good Lord bless Uganda as a country. Era Katonda awe omukisa ensi yaffe Uganda yonna okutwalira awamu. And I say all this for God and my country. Ebyo byonna byogedde ku lwa Katonda n'ensi y'obugalo bwa Speaker wa Parliament. Weebale nnyo. I now want to take this opportunity mu kiseera kino ayagala okukozesa omukisa guno okuyita omumyuka asooka owa ssentebe wa NRM Oweekitiibwa Alhaji Moses Kigongo ajje. NRM juu. President Museveni oye. Oye. NRM oye. NRM juu. Alhaji Moses Kigongo basebo ne banyabo obugalo bwa Alhaji Moses Kigongo buluwa. Katumwanirize sebo Alhaji Moses Kigongo. Your Excellency, Chairman of our movement, Yoweri Kaguta Museveni, ne Mama Janet Museveni, kasina kuyita nkusaba onzikirize nkwebaze nga nawe bonna bakwebazizza olw'okukola campaigns obulungi n'obeera nga otuuse ne kweno esiibula mu campaigns. Tugwebale nnyo, mwebalire ddala, osomesezza bulungi, olaze abazzukulu ngeri ki gye bakwatamu ebintu. Webale nnyo, mwebalire ddala. Mama Janet Museveni mwebazaamu akensuso olw'essaala zaatuwadde kasookedde tutandika n'okutuusa ku ssaawa ya leero. Kwebaza essaala zo zibadde nnungi ate era ndaba Mukama azaanukudde bulungi. Bannange sigenda kuba mwogezi wa lunaku. Njagala okwebaza mmwe mwenna, bannayuganda mwenna abatuwagidde ne bawagira NRM ne mweyisa bulungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nammwe ekintu mukiraba bannange, obuwanguzi mbulaba. Naye kati mbakubira omulanga tulina okukuuma obuwanguzi buno tubutuukeko bulungi nga tukozesa empisa zaffe ze tubadde nazo ennungi. Totawaana na bantu baagudde dda kujja kwekwatako, mubaleke bagwe bokka naye mwe mukiipinge discipline. Fwe twetegekera victory, bannaffe beetegekera kujja kutabula victory yaffe. N'olwekyo mulina obuvunaanyizibwa obw'okwegendereza abantu ab'ekika ekyo ababatiisatiisa. Babikola kubanga tebaagala tubawangule, naye ate nga ddala mu kulaba Katonda yatuwagusizza dda bakola bya bwereere. Tuddeyo ku kigambo ky'empisa okubeera ne disipulini. Tweyise bulungi. Mulembe kulowooza nti eno kampeyini esembayo ebintu biwedde, nedda. Tulina okweyisa obulungi n'okumanya tulisiivinga tutya obuwanguzi bwaffe. Abantu abapulaninga mu ngeri gye bapulaningamu ey'okudisturbinga elections
bali ku byabwe naye ffe tubeegendereze tuleme kufuna buzibu bwa bwereere. Omulonzi omulimu ng'ogumanyiddwa gukole, mugende mugyeyo abantu mu byalo mubaleete balonde, wano wegwire omulanga ba bodaboda mutuyambe musombe abantu balonde bbaasi. Tewakyaliwo okubuuza tulonda ki, londa bbaasi. Amanya g'abantu mugeerabire mulonde bbaasi. Buli wosanga bbaasi tiikinga yero, tiikinga tugende mangu, tuleme kubala biseera. Ate tusigale nga twagalana. Mukifunye bulungi bannange, saagala kubamalira biseera kubanga abantu bwenna abali wano mmanyi mulindiridde chairmaani waffe ajje ayogere gye muli. Kankozesa akakisa kano chairmaani ssebo nkuyite ojje oyogere gye bali. Kale mwebale abantu okutuula mutuule. Vice Chairperson Haji Kigongo, Vice Chairperson Anita Mong, Vice Chairperson Uhuru Salim, Secretary General, abakulembeze abalala bonna, namwe bana Uganda bazze wano, bana movement abazze wano, balamusiza mwenna. Kansooke nsabe maama ababuuzeeko oluvannyuma nange njogera ebyange. Good afternoon, Uganda. Mbalamusiza banna Uganda mwenna. Happy New Year. Mukuliko omwaka. I want to thank God. Njagala okwebaza Mukama Katonda. God has been faithful with us. Mukama abadde mwesigwa gye tuli. He has walked with us on this journey around Uganda. Atambudde naffe mu lugendo luno okwetoolola Uganda yonna. We must all thank him. Tuyina okumwebaza ffenna. And congratulations to you all mbayozaayoza mwenna for finishing our campaign across the country in peace and harmony. olw'okumaliriza kampeyini zaffe mu bulungi mu mirembe. I want to thank the families of Uganda. Njagala okwebaza famire za Uganda zonna. The women of Uganda. Abakyala ba Uganda mwenna. The men. Abaami bassebo. The religious leaders. Bannaddiini baffe ab'emikwano. The youth. Abavubuka baffe. Thank you all. Mwebale nnyo mikwano, mwebalire ddala. I must thank the religious leaders for praying for us and praying for Uganda in a special way. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza bannaddiini baffe bambi abafubye okusabira eggwanga lyaffe. But I must also thank all the people of Uganda Era njagala okwongera okwebaza abantu mwenna banna Uganda for refusing to forget
where God has brought us from, olw'okugaana okwerabira Mukama Katonda gy'atujje, where God is taking us from here. era Mukama w'atujje okuva kati gy'atutwala. I have said many times Njogedde emirundi mingi that I believe God wants to make Uganda the blessing era nzikiriza nti Mukama eggwanga lyaffe alyagaliza emikisa and a hope for Africa. era n'essuubi eddungi eri Afirika. Therefore, ours is to go out and vote. N'olwekyo ffe kitukakatako tufulume tugende tunoonye akalulu, tulonde akalulu. Because we have a responsibility. Kubanga tulina obuvunaanyizibwa. I have said that our vote Ngambye bulijjo nti akalulu ko is our brick that we put on the building of Uganda. ly'ettofaali ly'ogatta ku nnyumba ya Uganda. So if you don't vote, N'olwekyo remember, bw'otogenda kulonda, you have not played your role. ojja kuba tozannya ekitundu kyo eky'okuzimba Uganda. Therefore, I remind everybody listening to me N'olw'ensonga eyo njagala okujjukiza mwenna bannayuganda that you must vote for this president and vote for all NRM flag bearers. mbajjukiza mwenna mikwano nti muveeyo mugende mulonde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'abantu baffe abakutte fulaga z'NRM. And we let God be God. Era tuleke Mukama akole ebye, abeere Mukama. NRM oye! Oye! Museveni oye! Oye! Uganda oye! Oye! God bless you all. Mukama abakuume era abakuumire ddala mwenna. I want to thank Mama Njagala okwebaza maama and all of you for coming in such big numbers. nammwe mwenna olw'okujja mu bungi bwe muti. Now, to summarize our analysis of Uganda, N'olwekyo njagala okufunzafunza engeri gye tulabyemu Uganda. Uganda now is 17 times richer Uganda kaakati egaggawadde emirundi 17 okuva we yali as a country ng'eggwanga from where it was in 1986. okuva we yali mu 1986. In 1986, the size of the economy was 3.9 billion. Okuva mu 1986 ebyenfuna bya Uganda byali obuwumbi 3 n'obutundu 9. By June this year, naye mu Juuni y'omwaka guno the economy of Uganda will be $68.4 billion. ebyenfuna byaffe bigenze mu bitundu 68 n'obutundu 8 n'obutundu 4. n'obutundu 4. If you use the exchange rate method, bwe tuba nga tutunuulidde bwe tuba tukozeseza enkyusa ya ssente enkyusa y'essente zaffe $1. Put it in better Uganda. bwe tuba nga tugeraageranyizza ku nkyusa ya ssente eya $, nga tupima ensimbi ezaffe eza Uganda. But if we use the purchasing power, how much our money can buy? Naye bwe tuba nga tugeraageranyizza ku byobu ebbeeyi y'ebintu eby'ebintu ebbeeyi y'ebintu
economy is 194.2 billion. ebyenfuna byaffe bibeera ku 19 ku butundu 19 n'obutundu 2 Dollar eza dola billion 19 n'obutundu 2. essebo kyekyo. Now, when I say the economy is bigger 17 times, kati bwe ŋŋamba nti ebyenfuna byaffe bikuze emirundi 17 okusukka kw'ebyali, I am using the foreign exchange rate method. mba nkozesa mba ngeraageranyisa ku ngeri gye tupimamu essente eza dola. But if we use the other one, the rate of change is much bigger. naye bwe mba nkozesezza enkola eri endala ojja kulaba nti enkulaakulana nnene nnyo. Now, this increase of size of the economy, I can show it to you here on the screens. okugenda mu maaso kuno okw'ebyenfuna byaffe njagala okubalagako ku mitimbagano gino. Let's see the coffee estates in the Masaka area. mbadde njagala mbalageko ku by'emmwanyi mu bitundu by'e Masaka. Those are coffee shambas. ezo nnimiro ez'emmwanyi. Let me show you the sugar cane. ate kambalageko ne ku by'ebikajjo. Those are sugar cane. Show the estates. ezo nnimiro za bikajjo naye kababalageko ne ku z'esiteeti. Let me show you the palm oil. ate kambalageko ne ku nnimiro z'ebinazi. Those are palm oils. ezo bannange ze mulaba masamba ga binazi. Let me show you the cattle farms in the cattle ate corridor. kambalageko ne ku by'ente mu bannaffe abalunzi. And the farms, overhead farms, if you have them. Amarundro, Oba Mugarina. Let me show you the bananas. ate kambalageko ku nsuku ezigudde akaleka. Let's see the cocoa in Bundubujo, if you have it. ate katulabeko ku nnimiro za kokowa mu bitundu by'e Bundibujo If they have them. bwe muba nga mubirina. abali ku kamera
Now, all those are part of the commercial agriculture. Kakati bannange ebyo byonna byembalaze bye bimu ku by'obulimi n'obulunzi ebiyingiza ssente. Now, let's go to the factories. Kakati kambalage kaate ku makolero. Those are factories in the Mbale area. Aga makolero ge mulaba gali mu bitundu eby'Embale. Let's see the other estates, the other industrial parks. Katulabeko ne ku makolero amalala. That one is in Namanve or where? Show us the other estates. That is Mukono. Awo tulaga bye Mukono. Let's go to Kapeka. Katulabeko ebiri e Kapeka. Amakolero ag'e Kapeka. If you have the ones of Matuga, Kawempe, or Leero, Mutulageko kuge Matuga, Kawempe, Leero. That is Iganga. Kakati ebyo bye mulaba bye Iganga. Matuga, Leero, if you have them. Ebyo Matuga ne Leero mu bitulageeko bwe mubanga mubirina. That's Namamve. Show us Leero and Matuga if you have. Now, those are factories. Ebyo be mulabye bannange ago makolero. But we also have workshops. Naye ate tulina ne Ebyemikono, mwe tukolera ebyemikono. which are not big factories. That's Leero. That is Leero now. Kati ebyo bye mulaba ate byo biririra. Let's see the workshops. Katulabeko ate mwe tukolera ebyemikono. Now, all those are in sector 2 of wealth, which is bannange bye mulabye biri mu kabondo kaffe ak'okubiri ak'ebyenfuna. which is artisanship and Omuli factories. ebyemikono And factories. awamu n'amakolero. Remember, sector 1 was commercial agriculture. Mujjukire akabondo akasooka kabadde eby'obulimi n'obulunzi ebiyingiza ssente. Now let's go to sector 3, hotels and services. Tugendeko
n'akabonde akokusatu ak'ebyobuweereza awamu ne ziwooteeri. omuli hoteli. Ebyobuweereza omuli ne ziwooteeri. Those are some of the hotels. Kati ebyo bye mulaba bannange ezo ze zimu ku ziwooteeri ze tulina. Then wildlife. Kati waliwo Tourism. ebyobulambuzi. Those are the mountain gorillas. Ebyo bye mulabye ezo ensolo zaffe ze tuyita amazike g'omu nsiko ageeyo mu kibira ky'eyo mu nsozi. Amazike. Essebo taata kyekyo. Then let's look at the ICT, if they have some examples. Kati ate tugendeko ne mu byakalimagezi bwe tubanga ddala nga mubirina nabyo tubirage. Which is sector 4. Ate ng'ekyo kigwa mu kabonde akookuna. Now, these are the 4 sectors where wealth and jobs are found. Kakati obwo bwe bubondo obuna omusobola okuva ensimbi obugagga awamu n'ebyemirimu. 4 of them. Era nga buli buna. And this is what I'm telling you, that the size of all these has grown by 17 times since 1986. Era nga njagala obbakakasa bannayuganda bannange nti ebyenfuna byaffe bikuze olwa bino byembalaze obutundu 17 okuva mu 1986. Now, what I've shown you are for the Bagaga, the rich people mainly. Kakati ebyo byembalazeeko bye by'abantu baffe abafunyeemu nnyo oba abagagga. But we are aware of our Mfunampora. Naye ate mumanyi tulinayo ne bannaffe bamufunampola. And this is where PDM was targeting. Era nga bano enteekateeka yaffe eya PDM be yali eruubirira okukwata ku mukono. Emyoga. Enteekateeka yaffe ey'emyoga. Operation Wealth Creation. Enteekateeka yaffe eya Operation Wealth Creation. The money we gave to the Menvu sellers in Kampala. The money we gave to the Menvu sellers. Esente ze twawa bannaffe abatunda amenvu mu Kampala. The mechanics. Ze twawa bamakanika. The borders. Bannaffe abavuga boda. The ghetto. Abaana baffe abali mu ghetto. The money we are introducing for university leavers. Ate ne ssente ze tugezaako okubanjulira bannayuganda ezigenda okukwata ku baana baffe abava mu university. The money for the leaders in the parish. Ate essente nazo ze twagenda okubanjulira ezigenda okuyamba ku bakulembeze mu miruka eyo. And the money for the religious leaders in their dioceses. Ate ne ssente ze tugenda era okuleeta ezigenda okuyamba ku bannaddiini eyo mu bitongole byabwe oba ze twandiyise parishes zaabwe. Or the Muslim districts. Mu districts ez'enjawulo. Or the Muslim districts. Ne bannaffe abayisiraamu. The money for
the cultural leaders. Ate tujja kusawo n'ensawo ey'abannaffe ab'ebyobuwangwa. That is all for the people who don't have their own savings or can't borrow from the banks. Kakati ng'ebyo byakuyamba ku bannaffe abatasobola kubeera na ssente zisobola kubayamba kutambula kiwanvu naye ate nga tebalina na busobozi bwewola mu banka. Now, this program has already succeeded in some areas. Era njagala okubategeeza bannayuganda bannange nti ssente zino oba puroguramu zino ziyina gye zisobodde okutuuka ku buwanguzi. Yesterday I was in Kasese. Olunaku lwajjo nabadde mu disitulikiti y'e Kasese. In Busongola North. Mu kitundu ekya Busongola North. And there were people who were saying PDM is a silver bullet. Era nga bagamba nti PDM liringa ssasi ery'akabenje eribajje mu bwavu. They were very happy with it. Era nga basanyufu bayitirivu. In other areas there are some problems but they will be sorted out. Nzikiriza nti mu bitundu ebimu wayinza okuba wabaddewo obuzibu wano na wali naye njagala bagumya n'obbakakasa nti ebyo byonna tujja bikwatako era tujja biggusa. But here I can show you people who are very happy. Like I will show you two people, Apio of Leero and Rashida of Butambala, just two. Munzikirize kati wano kambalageko abantu babiri ow'e Leero ne Rashida ow'e Butambala. Anya Pivike, Aburiwan, the Mama Leero Cell, the Banya Ward, the my town council, the Leero district. Her name is Abiofiki, a resident of Leero Cell, Banya Ward, a Match Town Council in Leero district. Agamu Chene PDM, Ariapirwa, Adek. She got the money from PDM in 2020. Apio borrowed 1 million shillings of PDM. Apio yogwemulaba bannange yewola akakadde kamu aka PDM. She did not have land. Yali talina ttaka. So she had to hire land. Yali yawalirizibwa okupangisa ettaka. And plant maize there. Era ku ttaka lyapangisa n'asimbako kasooli. Then when the kasooli was harvested, he sold. Era bwe yakungula kasooli n'amutunda. He went on with the farming. N'agenda maaso n'ebyobulunzi bwe. Farming, obulimi. Ebyobulunzi bwe n'obulimi. But using hired land. Ng'akozesa ettaka lye yapangisa. But she also bought sheep. Naye oluvannyuma n'agulayo n'endiga. Now recently I was there for the campaign. Mu nnaku ezitali ly'ezeewala naliyo nga ngenza okukola kampeyini yange. The other day, a few days ago. Ennaku ntono emabega. And she told me she had now 66 sheep. Yantegeeza nti okuva lwe namulaba olwasooka kati ayina endiga 66. And she has bought her own land of 2 acres. Era ng'aguze n'ettaka lya yiika 2. But when she got this money, naye bwe yafuna ssente zino, she had never handled 1 million shillings in her life. Yali takwatangako ku kiyitibwa akakadde mu nsawo ye. But now she's prosperous. Naye kaakati akulaakulanye. Now let's see Rashida of Butambala. Kaakati kambalage ku mukyala Rashida ow'e Butambala. Amanya gange yenze Namulyu Rashida, omutuuze w'ekyalo Kasaka, District Butambala, Gombe Town Council. Nze omu ku baasookera ddala okuganyulwa mu ssente za PDM mu sako yaffe baali bagiyita Kasaka Enterprise Group Gotire yalingi.
kakati sente nazifuna ku simu message yajja nga nfunye 1 million kakati nesanyuka nnyo neŋŋamba yiri yaddala bino nenkubirawo ku chairman wa PDM chairman naŋŋamba byaddala muzeeyi abawadde sente nenziruka ku Centenary Bank nenzijjako nenfuna 99,400 kakati nenkomawo ewaka nensooka nenkola research wewali embuzi ennungi ne bandagirirayo ekyalo bakiyita Mabanda kiri mu Kibibi Town Council neŋŋenda nengula embuzi 3 nazigula emitwalo 25 emitwalo 75 nengulako ennume yali ntoototo kuba nalaba nga nja kugyetaaga mu maaso eyo ennume nenjigula emitwalo 15 nensigazaawo emitwalo 9,400 nensooka nenkubako ekiyumba ekiri temporary kakati bwe mmala okikubako ekiri temporary nembeera n'embuzi nezirunda Katonda n'ayamba embuzi ne zazaala abaana 2 kakati ozazaala abaana 2 nempeza embuzi 10 kati olw'okuba nti embuzi zaali ziyazenga naye obwetaavu bw'ekiyumba nentuulako embuzi 2 nga zitunda emitwalo 4 nenzimbako ekiyumba kino kyemulaba mwe zibeera kati kakati zino era nga bwe muziraba zino zonna embuzi 3 ziri mawako kati nsuubira ate ofundulizinga ennamba esinga ate ku zino kakati mu mbuzi muno njiryamu maniwa n'atuyambako nze n'omwami So Rashida from the PDM she bought goats. Kati Rashida bwe yafuna sente za PDM ye n'agula embuzi. The embuzi are now multiplying. Kati embuzi ze zigenda zeekubisaamu zizaala. And she's getting manure for the coffee. Era nga mu mbuzi ate afunamu ebigimusa by'ateeka mu mwanyi. So we have got answers for both the rich who have got their own savings. Kakati tulina okuddibwamu eri bannaffe abafuna abagagga abatereka ate n'abaavu. Tulina amakubo. Tulina amakubo ag'enjawulo agayambye kuba mufuna bulungi ate ne bamufuna mpola. The ones who are rich, some of them have their own savings. Abagagga basobola okweterekera sente zaabwe. They can also be in partnership with foreigners who have got savings. Ate nga basobola n'okukwanaganya n'abagagga abeeru ne basobola okugatta mu ebyo era ne bafuna okwongera mu byazze batereka. Or the outsiders can come and invest here with their own money. Oba oluusi abava ebweru basobola okujja ate ne bakulaakulanya wano. Or our people can borrow from UDB, where they borrow with low interest. Oba oluusi abantu baffe basobola okwewola mu Uganda Development Bank ne basobola ku ssente ezirina amagoba amatono. UDB. Mu UDB. So those are 4 ways. Egyo bannange gy'emitendera ena oba obubondo obuna mwe tuyita okukola obugagga ab'amakubo. Number 1, your own savings. Ekkubo erisooka osobola okukozesa ssente gwe ze weeterekedde. Number 2, you borrow from the bank. Ekkubo eryokubiri osobola okwewola mu banka. With low interest, the UDB. Osobola okwewola mu banka naddala eya UDB ey'amagoba amatono. Eya gavumenti. Eya gavumenti ey'amagoba amatono. Number 3, you can be in partnership with outsiders. Ekyokusatu osobola okukwatagana n'abo abava ebweru abalina ensimbi zaabwe n'osobola okukulaakulana. And you provide land, your own contribution. Gwe n'obawa ettaka nga kyewowaddeyo. Number 4, the outsiders can come and invest on their own here. We don't put them in any conditionality. Ekyokuna be bannaffe bamusiga nsimbi abava ebweru ne bajja ne bakulaakulanya wano ne bateekawo ebyabwe ne bakulaakulanya eggwanga. Number 5 are these methods of either grants to our people or low interest revolving funds. Ekyokutaano
nga tuyita mu ssente ze tubawa okubakwasizaako ez'obwereere oba ensimbi ezibaweebwa ezisobola okuvaako ze musobola okuzaazisa amagoba zibeetoololamu ze tuyita ezo ezireetoolamu ze tuyita revolving fund. So there is a way for everybody to get out of poverty. N'olwekyo bannange tuteddewo emitendera egiwera buli muntu yenna gy'asobola okuva mu bwavu. Now, because of all this, n'olwekyo olwa bino byonna, in spite of some weaknesses here and there, ng'oggyeko obuzibuzibu wano na wali, Uganda is the 5th fastest growing country in the whole world. Uganda y'ensi ey'okutaano mu kukula mu nsi yonna. Kati ayagala kwetuga yetuge banange. Taata akikkaatiriza ayagala okwetuga yeetugire ku munyaanya. Nyimirire wano ne mbagamba nti omusipiidi y'enkulaakulanya wadde wakyalimu ebizibu wano na wali, ensi emu Uganda ye namba y'okutaano mu nsi yonna. Mu nsi yonna tonteeka wano mu Afirika wokka, ensi yonna omusipiidi y'enkulaakulana. Kati ayagala kwetuga yeetuge. N'olwekyo bwe muwulira abeetooloola ensi yaffe ne bagamba nti NRM terina kyekoze, abo balabe ba Uganda abatalina maaso agalaba amakolero ago kwe bayita, abo olaba nti balabe ba Uganda bagala kutujja ku mulamwa. Their aim is to divert us. Baagala kutujja ku mulamwa. Ensi ate kirabika Uganda eyinza kuba ye number 1 mu nsi zonna, kirabika. It looks like Uganda may be number 1 in the whole world. Ate bannange Uganda esobola okubeera namba emu mu nsi yonna mu kukulaakulana, mu sipiidi y'okukulaakulana. Because the countries which they are saying are growing faster are Guyana, which is a country in South America, which has just discovered oil. Kakati kubanga bwe boogera ku nsi ezikulaakulana ezidduka ennyo, boogera ku nsinga ya Guyana eri mu South America, which has eyakafuna oil and started exploiting it. Started exploiting the oil. Era nga batandise okumusima. The South Sudan, although it has gone to war, it is beginning to grow again because they also have oil. Kakati tuyina ensi ya South Sudan nayo nankubadde eyina ebizibu by'entalo, nayo olaba nti nayo efuba okulaba ng'ekulaakulana olw'amafuta g'erina. Then there is Guinea of West Africa, which has got minerals. Tulina ensi ya Guinea mu bitundu eby'obuvanjuba era ng'eyo balina eby'omu ttaka, eby'obugagga by'omu ttaka. Which they started exploiting. Era nabyo batandika okubisima. Then the Sudan Khartoum, which has got, although it has got to war, but the parts which don't have war are growing fast because they also have oil and gold. Kati tumanyi tulinayo ne Sudaani ey'amambuka, nankubadde nabo balina entalo, naye era nabo bakula kubanga balina amafuta. Now Uganda is the one number 5 growing at 7.6% before we exploit our oil. Kakati mwe mugeraageranye ensi yaffe eya Uganda ekuze yeri namba 5 mu kukula ku sipiidi ku butundu 7
n'akatundu 6 naye ate nga jjukira nankubadde tukula ku sipiidi eyo kyokka tetunnatandika kusima amafuta gaffe. When we start pumping out our oil, which is about, let me show you the oil. Bwe tunaatandika okusima amafuta gaffe nno kaakati kansooka embalageko. Bye mulaga ku lutimbi awo. Amafuta ageego ge babalaga ku lutimbe. We are going to grow at a much faster rate. Ate kati tujja kwongera okukulira ku sipiidi ey'ekizungirizi. So therefore, n'olw'ensonga eyo you should reject mbasaba mugaanire ddala the campaign of the enemies kampeyini y'abalabe baffe era abalabe b'eggwanga who want to divert us abaagala okutujja ku mulamwa and confuse the world. era nga baagala n'okutabulatabula ensi. So among the achievements, n'olwekyo bannange mu ebyo bye tusobodde okufuna oba okutuukako, because I've told you about wealth, nabadde mbabuulidde era nnyongera okubabuulira ku ky'obugagga. but you cannot have wealth naye tetusobola kubeera oba kufuna bugagga without infrastructure. Without infrastructure. nga tetuyina enguudo. Katika tubalage enguudo, let's show you some of the infrastructure. Kati bannange munzikirize ate mbalageko ne ku nguudo ze tulina enkulaakulana eyo gye tutuuseeko. You can show us the roads, the dams, the hydropower dams, if you have them. Tulageeko ku nguudo, mutulage ku mabibiro g'amasannyalaze. The dams, show us the dams. Tulageeko ku mabibiro. The dams, if you have, then the schools, the health centers, amasomero, amalwaliro. Now, therefore, when you look at Uganda from the side of wealth, bw'otunuulira Uganda ng'otutunuulidde mu luuyi olw'ebyobugagga, from the side of the different sectors, ate n'otunuulira n'ebyenfuna eby'enjawulo, obubondo, obwenjawulo, then you come to jobs created, kati ate n'ojja ku mirimu egitondeddwawo, then you come to infrastructure, n'ojja ku by'enguudo, then you come to peace. n'ojja ku mirembe. There is no way you cannot recognize the contribution of the NRM. Tetuyinza kunyooma NRM nti yetutuusizza ku bino byonna. Now, in the manifesto, kaakati manifesto yaffe, we are talking about point number 6, etafari number 6, which is twogera ku kabonda ak'omukaaga,
which is for markets. akoogera ku by'obutale. The internal market of Uganda is not enough. Akatale kaffe kano akawano mu Uganda tekamala. So all of you NRM supporters, you must be aware that we must have Moyogwa Uganda, but also have Moyogwa Africa. Kaakati kyenva mbakubiriza bannayuganda bannange nti olw'okuba akatale kaffe wano tekamala tulina okubeera n'omwoyo ogwa Uganda yaffe naye ate ne ebitundu ebitulinaanye. I don't know whether these people have got stocks of the products we have, which we need to sell. Sugar, milk, what? If they have, they can show us. Kaakati mbadde nsaba bannaffe bano batulageko ku ebyo ebintu ebimu bye tukolera bye tutunda gamba ng'ebyamata ebiva mu by'obulimi sukaali. That is sugar now. Kaakati oyo gwe mulaba sukaali. The sugar we are producing is 700,000 tons. Show us the pictures, don't take them away. Ali mu ttani nga emitwalo 7. But the internal market is only 300,000. Naye akatale kaffe ak'omu ggwanga kali mitwalo 3. So we need the regional market. N'olwekyo tuba twetaaga akatale k'abalirwana. The milk you are seeing there. Amata ago ge mulaba awo kati. In the past, we used to buy long life milk from Kenya, Edda twagulanga amata okuva e Kenya. which they would say amata agatafa. Edda ge mwayitanga amata agatafa. Now all that milk is being made here. Naye kaakati ago gonna amata tugakolera wano mu Uganda. But the internal market is not enough. Kaakati akatale kaffe akawano tekamala. We are producing 5.3 billion liters. You drink only 1 billion. Kaakati tukola amata agaweza obutundu miliyoni 5 obuwumbi 5. tukola amata liters biliyoni 5 mu 3. Naye ate nga tunywako kumpi miliyoni 1 yokka. Biliyoni 1 yokka gye tunywako. So we need to work with our African brothers. N'olwekyo twetaaga baganda baffe aba Africa for the regional market. olw'akatale kano akawamu. Otherwise, Africa will never grow. Bwe tutakola ekyo Africa tegenda kukula. Kati njagala kwebaza muwala wange Nansubuga Seninde, naye njagala bano abaana abato abazze nabo bayiga okukyusa. Waliwo muwala waffe Lukanga. Go and try to translate and we hear how you are translating. Lukanga, where is she? Let's see how the young people are translating. President yeebazizza abamutaputira obulungi naye era n'asaba tuyiteyo ate ne ku bato nabo mukakase nti President asomesezza eggwanga. Kaakati ayise mukyala Lukanga akute fulaga ya Kampala naye ajja ataputeko ekitundu ekisigadde musobole okukakasa nti ddala President omulimu agukoze ogw'okusomesa abaana bannayuganda. Oyo mwana muganda w'embalala katola abaganda b'embala boogera Oluganda. Lukanga wanji mzee bano bagenda kuwulira, they want to hear how the baganda of Mbalala translate. Yes sebo olwalero bagenda kuwulira. But start now. I have already said. Mzee yagamba nti leero mugenda kuwulira ku baganda b'embalala be boogera Oluganda. Now NRM is moving very well.
Nze yagamba NRM etambula bulungi. But where we are, since you are supporting us in the new government, Okusinziira be mutuwagira mu gavumenti yaffe, we are going to emphasize some issues which affect the poor. tugenda kukkaatiriza ensonga ezimu ezitumenya ffe abawejjere oba abaavu. And these are poverty. Era bano poverty. bwe bwavu. That's why every NRM cadre Y'ensonga lwaki buli wagira NRM must make sure that the anti-poverty programs work well. tuyinza ateekwa okukakasa nti alwana okulwanyisa obwavu. And programs of the PM work well. Programs of the poverty action work well. Nti enteekateeka zonna ezirwanyisa obwavu zikolebwako bulungi oba zikola bulungi. Like the PDM. Nga PDM. We are going to add money in PDM. Tugenda gatako sente in PDM. But you must make sure that all the members join the parish circle. Tulina okukakasa nti abantu bonna bayingira obubondo obw'emiruka. They become members in the circle. Babeere abamu ku abo ku bibiina eby'obwegassi eby'emiruka. And that they take part in electing the committee. Era benyigire mu kulonda abakulembeze ab'obubondo obwo. Ab'ebibiina ebyo eby'okumiruka. So that the committee doesn't do what is not supported by the parish conference. Abantu abatuuze abali mu luka okukakasa nti enteekateeka eyo baliemu ku kitundu kyayo. Then the issue of health. Ku nsonga z'ebyobulamu. The stealing of drugs in government health centers. Ebyokubba sente malwaliro ya gavumenti. Okubba drugs. Okubba amalagala malwaliro gaffe aga gavumenti. That must end. Ekyo kiteekwa okuggwawo. And we need to know whether the problem is theft of drugs or inadequate budgeting. Tulina okumanya obuzibu buli mu kubba ddagala oba enteekateeka y'ebyensimbi yeetamala. Then free education. Okusoma okw'obwereere. So that children of the poor study free in government schools. Okakasa nti abaana b'abawaavu basomera bwereere masomero gaffe. Government. Amasomero gaffe aga gavumenti. Then land evictions. Okugoba abantu ku mataka. The leaders should not accept this. Abakulembeze tebakkiriza ensonga eyo. Because the Land Act is very clear, it does not allow evictions. Kubanga etteeka ly'ettaka terikkiriza kugoba muntu ku ttaka. Mu kibanja kye. Oba ku kibanja kye. So the evictions are illegal. N'olwekyo okumenya okugoba abantu ku mataka kimenya amateeka. And it is because they are taking advantage of the lack of knowledge by the Bibanja people who can be oppressed without them being able to defend themselves. Bakozesa omukisa nti abantu bananyini bibanja tebalina kumanya oba obusobozi obumanya obuyinza bwabwe
ku bibanja byabwe. They take advantage of their lack of knowledge. Bakozesa obunafu bw'abantu abo n'obutamanya olw'obwavu abo kubanga amateeka baba tebagategeera bulungi. But otherwise the law is on their side. Naye ate etteeka liri ku sayidi y'abo abananyini mataka oba bibanja. Then there is the issue of corruption. Ensonga y'obulyake. Like selling jobs in the local governments. Nga okutunda emirimu mu gavumenti zaffe eza wakati. How can this happen and people don't know and act? How can Go ahead. Kino kibeerawo kitya ng'abantu tebamanyi? Abali mu bitundu abakulembeze. Naddala abakulembeze abali mu bitundu mu gavumenti eza wakati. Every cadre must oppose this corruption. Buli muntu yenna Munnayuganda ateekwa okulwanyisa obulyake oba obuli bw'enguzi. Bakadda baffe naddala b'ekibiina kyaffe. Abasosodoti b'ekibiina kyaffe. Yes, should fight against corruption. Bateekwa okulwanyisa obuli bw'enguzi. The justice in the courts. Obwenkanya buteekwa abamateeka bateekwa okulungamya. Bateekwa okulungamya abantu baffe mu makooti. So that people don't be oppressed. Abantu baffe baleme kunyigirizibwa. Then infrastructure, especially the roads, the Malamu roads in the rural areas. Ebyenkulaakulana ng'enguudo naddala mu byalo. The roads must be well maintained. Enguudo zino ziteekwa okulabirirwa obulungi. If we cover these 5 areas, bwe tukwata ku bitundu bino ebitaano, poverty, obwavu, free education, okusoma okw'obwereere, health, ebyobulamu, land evictions, okuugobwa ku mataka, corruption, obuli bw'enguzi, justice, obwenkanya mu makooti gaffe, infrastructure, ebyenkulaakulana, ebyemisingi y'enkulaakulana, enguudo zaffe, and water. N'amazzi. The NRM will be very close with the people. NRM yaffe ennungi ejja kuba kumpi n'abantu. So therefore, n'olwekyo, this is the minimum challenge I'm telling all of you. The minimum target I'm telling all of you. Kuno kwe okugeraageranya okutono oba okwenkanankana muzeeyi kw'abagamba. Now, we have had a very successful campaign. Muzeeyi atambudde bulungi mu campaign ze. I have had 143 rallies. Akoze rale 143. They were not just rallies. They were like celebrations. Agambye tezaabadde rale just naye kwabadde kujaguza. Because you find they are very happy. Kubanga abantu basanyufu. They come with the children, it's like a celebration. Abantu bajja n'abaana n'emikwano gyabwe nga baze okujaguza. So therefore, n'olwekyo, I want to advise some of the opposition people. Muzeeyi ayagala okuwabula abantu abavuganya. They are saying that they want to do some violence here and there. Baagala okukola obutabanguko wano na wali. I want to urge you, don't fear anybody, anything. Muzeeyi abakubiriza temubaako kye mutya yadde okutya omuntu yenna.
You go and vote. Mugende mulonde mu mirembe. Anybody who tries to interfere with your freedom Omuntu yenna agezaako okutaataaganya eddembe lyo will be crushed. ajja kusaanyizibwawo. I'm telling you this. Muzeeyi kino akibakakasa. We are ready to put an end to this indiscipline. Muzeeyi muteefuteefu oba tuli bateefuteefu okumalawo obusiiwufu bw'empisa. Obusiiwufu bw'empisa, very good. Nobody has got a right to intimidate you. Tewali ayina eddembe okukangakanga. So therefore, N'olwekyo go out and vote. mwenna mukeere mugende mulonde. The 63 people Abantu 63 of each village buli ku kyalo who are the NRM leaders, aba NRM mu bukulembeze, either in the NRM structure oba nga muli mu structure za NRM or in the National Council structures. oba tuli mu council zaffe eza gavumenti eyawakati. There are 63 of them Tuli 63 who held conferences recently. abaabadde n'enkiiko gye tumuvuddeko emabega. If each one of you goes with 3 other people, Kwaba 63 singa buli omu agenda n'abantu 3 so that you are 4, muweere bana so that you are 4. ne babeera bana. You try to calculate it. 4 people times 72,000 villages. Mubaleemu abantu 4 ng'okubizaamu ebyalo emitwalo 7,400. Oh, they're in Kuminya. They have gone up now. Me, I was using 72. You will see that you are talking of almost, I think, 18 million votes. Bw'ogattagattamu oyinza okuba oli miliyoni nga 18. So therefore, N'olwekyo the day after tomorrow, please, all of you go. olunaku okukosa olw'enkya muzeeyi abagamba tugende tulonde ffenna. Any of our leaders, the 63, go with at least another 3. Nga tukulembeddwamu abakulembeze 63 nga buli omu atutte abantu 3. The victory is sure. Obuwanguzi tujja butuukako. Now, this time we are going to use a chinkumu. Ku luno muzeeyi agamba tugenda kukozesa kigalo. Ekigalo is to prove that you are the one. Ekigalo kituyambako okukakasa nti gwazze okulonda ye ggwe. After that, you tick in the normal way. Oluvannyuma ojja kukebera. So the voting is not the kigalo. Okulonda nga tewaliwo kigalo. Okulonda si kigalo kyokka. Okulonda si kyekigalo. Si kyekigalo kyokka. Si kigalo kyokka. Okulonda tetugenda kukozesa kigalo kyokka. The kigalo is to prove that you are the one. Ekigalo kigenda tuyambako okakasa nti gwazze okulonda gw'omutuufu. After that, you must vote in the normal way. Oluvannyuma oteeka okulonda mu kulonda okutuufu. Okwa bulijjo. Okwa bulijjo. Where you tick the candidate you support. Olina okumaakinga eyeesimbyewo gw'owagira. NRM oye! NRM oye! Omusajja omukulu w'enkofiira oye! Muzeeyi waffe oye!
Kampala oye! Uganda oye! Oye! East Africa oye! Oye! Katonda ababeere. Sebo President, twagala okwebaza taata weebale nnyo weebalire ddala olw'okukomekkereza rwala eno era nga mukadde kano mukama wange President nzikiriza ngenda kwanjulira ba flag bearers kubanga balina okwasibwa flag naye nga bwe mbayita nsaba taata nkwanjulire bapulandi bazzukulu nabo mukama wange we bali era nga bakoze omulimu mulungi. Tulinawo director waffe wa external relations Major Wichpola, tulinawo abawadde president ebirabo yonna gye tutambudde mu rallies zonna, tulinawo abaana abazzukulu taata abatambudde naawe wonna aba PLU ababadde bawuuba flags, abo bonna twagala okubeebaza. Taata mukadde kano nzikiriza mpite ba flag bearers ng'asooka ye Honorable Minsa Kabanda agenda okukiikirira Central yakute flaga yaffe eya Central. Amina Lukanga akute flaga ey'abakyala. Kizito Moses ng'ono yakute flaga yaffe eya Lord Mayor. Salimu Uhuru Nsubuga ng'ono yakute flaga eya Division Mayor. Kambasabe bajje. Mukama wange nga bw'ogenda okujja okubakwasa flag nzikiriza mukadde kano nyongere okwebaza ennyo nnyini bannayuganda mwenna ab'emikwano abazze mu bungi okwaniriza n'okucelebratinga kubanga ffe ab'NRM kati tuli mu kucelebratinga. Njagala okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mu ngeri ey'enjawulo. Neebaza Secretary General waffe, neebaza Treasurer waffe, neebaza olukiiko lwonna olwa top management eya Secretariat. Njagala okwebaza bassentebe baffe bonna aba NRM yonna gye muli mu ggwanga awamu ne ba NRM structures olw'omulimu omulungi gwe mukoze. Mwebale nnyo mwebalire ddala olw'okukunga olw'okukolagana obulungi ne mulaga nti NRM ekyayina obulamu era nga yesobola okutwala eggwanga lino mu maaso. Mwebale okusiima President bwe yatuwa obuvunaanyizibwa nga structures okubeera nga ffe tukulembera campaigns ze. Taata weebale nnyo weebalire ddala era tukwebaza okutuwa amaanyi. Mukadde kano kampite Honorable Minsa Kabanda y'abasooka okukwata flag. Minsa Kabanda oye! Minsa Kabanda oye! Central oye! Addako Sebo President ye Amina Lukanga ngono yakute flaga y'abakyala mu Kampala. Amina Lukanga oye! Amina Lukanga oye! Kati addakaawo ye Kizito Moses era ng'ono yakute flag eya Lord Mayor. Kizito Moses oye! Bwe munaamuwa akalulu ajja kujjawo abazoganya Kampala. Kizito Moses oye! Seba asembayo ye Salimu Uhuru Nsubuga ng'ono ye Mayor owa Division. Uhuru oye! Salimu Uhuru oye! Mukama wange President nzikiriza mu ngeri ey'enjawulo neebaze abavubuka baffe mu Uganda yonna abeeteeseteese okuyiira obululu. Abavubuka mwebale nnyo mwebalire ddala okuwulira omulanga gwa President Museveni. Taata President tuyina abaana baffe abaskiring. Mukama wange kkiriza abaana abo nabo weekubyeko ekifaananyi nabo. Abaskiring, abaana baskiring muluwa? Kati ekisaawa eno President afuna kifaananyi ne ba flag bearers. Abavubi ku nnyanja nabo ssebo bakwebazizza nnyo olw'enteekateeka gye wakola okulaba ng'ebyobuvubi ku nnyanja bitereezebwa. Twagala nnyo okwebaza President. Weebale nnyo weebalire ddala. Weebale ettaka ly'e Kasokoso. Ebyo byonna tetuyinza butakwebaza.
ba flag bearer nga bavuddewo tuzaako abaana ba skilling. Mukamange President okoze omulimu munene nnyo. Waliwo ne youth MP Sambe Gira. Sorry about that. Sambe Gira nawe funa flag yo. Era nga Sambe Gira yagenda otukwatira flag ey'abavubuka. Yakute flag ey'abavubuka ba Central. Your Excellency, ekifaananyi ekyo President ali mukifuna n'abaana aba skilling. Mukama wange President, abadde bakusabye ekifaananyi era nga kyakusabiddwa mukulu Salimu Uhuru. Taata tukusaba okikkirize. Taata wakkiriza n'okufuna ekifaananyi awamu ne bannaffe ab'ebibiina ebirala. Mukama wange President tugenda kusaba ab'ebibiina ebirala batwegasseeko okkiriza okufuna ekifaananyi nakyo. District Chairman ba Kampala mwegatte mu kifaananyi ekyo ekyaba DEC members. Mukama wange President, kkiriza mukadde kano ekifaananyi ekyo bwe kivaako ekyaba DEC members ne bassentebe ba NRM aba Kampala, please mubakkirize beegatte wamu ne ba DEC members. Ekyo bwe kivaako ekifaananyi President kye yabadde akkiriza ky'ekifaananyi ekyabannaffe abavudde ab'ebibiina ebirala abatwegasseeko. Kati President taata ekyo ekifaananyi ekiddako kyekyabannaffe ab'ebibiina ebirala abasazeewo beegatte ku NRM okugiwagira n'okufuba okulaba nga NRM ewangula. Taata tulinawo ne Honorable Ndezi Alex ow'abaliko obulemu naye alina okufuna flag. Era mbadde nsaba Ndezi Alex. It was an oversight, Honorable. Sorry about that. Sebo Your Excellency, n'obuwombeefu obungi nga tumaliriza rallies zino. Tukusaba bw'omala ekifaananyi n'abo abavudde mu nuupu, taata tujja kukusaba n'obuwombeefu okkirize weekubyeko ekifaananyi ne basitaafu ba Secretariat abakoze omulimu omunene ennyo ogw'okukola ziraale zonna ne bakampeyini nga taata tukusaba n'obuwombeefu nga bakulembeddwa Secretary General. Tiimu ya Secretariat twagala okwaniriza abaana abavudde mu NUP abalabye omusana ne bawulira enjiri ya NRM, enjiri ya President Yoweri Kaguta Museveni. Twagala okubaaniriza era tubasaba muviireyo ddala nga 15 akalulu mukawe NRM. NRM oye! Museveni oye! Bannayuganda mwenna bannange tubakubiriza mukole ekisoboka okulaba nga 15 tebasigalayo mujje okulonda. Era tubasaba bw'oba olonda tiikingaawo wokka awali baasi awali President Yoweri Kaguta Museveni. Era ballot paper yo togiwandiikako kintu kirala kyonna. Olumala okutiikinga President Museveni oba otaddeko kinkumu bannange tokola kintu kirala kyonna ku ballot paper eyo. Otherwise eyo ballot paper ejja kuba efuuse enfu.
Taata twagala okwebaza webala okwaniriza abaana baffe abazze mu NRM era abasuubiza okutuwa akalulu. Aba Secretariat team, taata tukusaba okkirize weekubyeko ekifaananyi ne Secretariat team. Abakulembeddwa Secretary General. Olw'omulimu omunene ogukoleddwa mu ggwanga lyonna, Secretariat team and staff, tusaba kibeere ekifaananyi ekisembayo. After the photos, we shall have the anthems in reverse order. Twagala okwebaza abatoto wa jeshi olw'omulimu gwonna ogukoleddwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala watoto wa jeshi. Essaawa eno katuyimbe anthems. Anthems in the reverse order. Yamani wanyo ekwanga ya fe.
ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga. Tunapendekeza okusiibula pulezidenti waffe omulungi ne mama Jenes n'endasaba DJ otuweeyo oluyimba olwa chairman oba ensonga Yoweri. Kati n'endasaba abantu mwenna ba muzeeyi wanaabakulu tumuwumire mukyaliyo. Mama Jenes let's have the music in the store. This one, are you ready?
Tubanza